Hello and good evening. Welcome to Science TV News Roundup with me, Elvis Odhiambo, and my sign language interpreter doing the voicing, Tobias Omondi. On to our news. President William Ruto on Wednesday launched a scathing attack on the judiciary following a court ruling that barred Inspector General of Police Douglas Kanja from erecting roadblocks during public protests. The president questioned the rationale behind the decision that was made by court judge Lawrence Mugambi, arguing that it fails to consider the real threat that is posed by looters during the demonstrations. Ruto claimed that the ruling undermines government efforts to safeguard lives and protect property from destruction. Amesema ati Inspector General ya Police asiweke roadblock, ati asitumie tear gas, asitumie water cannon kuprotect mali na maisha ya Wakenya wengine. Na huyo mwenye anasema hiyo, kwake kuna askari wanamchunga, kwa gari yake iko askari anamwendesha. There is a reason why there is a roadblock. There is a reason why police have tear gas. There is a reason why water cannons are there. They are supposed to be used to protect the lives and property of other Kenyans when they are in danger. Moving on to other news, Belgut Member of Parliament Nelson Koech sparked controversy after calling for the shooting of violent protesters who engage in vandalism and attacks on protected areas. Speaking on Thursday at Chebirer Centre in his constituency, Koech, who also serves as the chairperson of the National Assembly's Defence, Foreign Relations and Intelligence Committee, argued that the Constitution permits police to use firearms to safeguard life and property. He criticized President William Ruto's directive that should only shoot violent protesters in the leg, saying it is not sufficient to deter lawlessness. Everyone, na mimi nataka niseme na nishukuru Rais William Samoei Ruto. Wakati jana umesema shoot but do not kill. I want to repeat it here. In fact, shoot and kill. You cannot have someone who is going to terrorize you and your family, and you are telling me you cannot shoot and kill. You cannot have someone who is coming after your businesses armed and with weapons, and you want to tell me that you cannot use shoot and kill. The Constitution, the Police Act, has given the police the powers to use their arms where they have evaluated the risk of their lives is in danger. Anyone who wants to go to a protected area like State House is not an ordinary person. That is a criminal. That is an armed person that must be dealt with equal force, and the only force that applies to such people is to shoot and kill. If you think that the government is sending goons and assassins to attack people's property and investments, why do you have a problem when the government then goes after the people they have sent, as you claim? Watch, we will arrest everyone, and I can tell you they are terrorists, and they are going to be charged as either facilitating terrorism or they are terrorists themselves. Yule mama ambaye alichomewa biashara yake ya county supermarket alifanya makosa gani? Opuzi yenu mnatuambia sijui one term ya nani? Nani alikuambia sisi ndio tutakaa one term? Kibaki hakukaa one term, Uhuru hakukaa one term. Sisi umeona wakati imetufikia ndio sisi ndio washenzi tukae one term. Tunapiga term mbili. Tunulize. Hati wanatupangia na sisi tumekaa hivi. Kama ni kupanga, wasifikirie hatuwezi kupanga. Ni vile tunapenda amani na wachunge hii amani sana. Moving on, Kiharu Member of Parliament Ndindi Nyoro for the recent chaos, loss of
witnessed during the Gen Z-led Sabasaba demonstrations. Speaking on Friday in Wanjingi, that's Kiharu constituency, Nyoro expressed disbelief at claims by government officials that they were caught off guard by the protests. He stated that the explanation was unacceptable, noting that the presence of the pre-installed roadblocks across major roads clearly indicated prior knowledge of the planned events. The government is squarely responsible for either omission or commission. Na mwanza kupea Wakenya tu story mingi kila wakati. We can see through the lies. We can see through, and we know for sure either the government was involved or it abetted those crimes and criminalities. Siku ya Monday ni serikali peke yake ilikuwa inalinda mabarabara zetu zote. Kama ni serikali ililinda mabarabara, wale walipita kuchoma mali ya watu, walipita wapi? Walipita wapi? Nataka kuuliza pia madugu zangu wale wanahudumia Wakenya katika serikali. You may be learned, but the people of Kenya are equally learned. You have benefited in the past by dividing Kenyans. This time round, there is no Kenyan who will hate the other Kenyan for anyone to benefit. The family of Harrison Wachira, the 37-year-old man who was shot dead outside Juja police station, has spoken out in pain and anger over the brutal manner in which he was treated, even in death. A widely circulated video showed police officers dragging Wachira's lifeless body across the ground, sparkling national outrage. According to his family, Wachira had closed his business after learning of the ongoing Sabasaba protests. In an effort to stay safe, he reportedly sought refuge behind parked lorries before deciding to head home, only to be fatally shot near the police station. Kwa majina naitwa Robin Musyoki. Gashon Motesa Move aliyetuacha tarehe 25 katika maandamano ya Gen Z ni mtoto wetu. Tumekuja leo kwa sababu ya kumkumbuka. Mahali alipigiwa risasi, alipigiwa hapo unapoona misumari imewakishwa, na afisa aliyempiga risasi alikuwa amejificha kwenye tangi lililo pale mbele. Tumekuja hapa kumkumbuka, kama familia tunapitia wakati mgumu. Huyu ndiye alikuwa kijana wetu wa pekee. Ako na wadada wawili na ametuacha. Ni kilio, tumekuwa tulali usiku ni kulia. Na tunaomba Wakenya wenzetu ambao wana jambo kama hili, tukajitie nguvu, tukimwamini Mungu atatusaidia. Maana mbinguni kuna haki, hapa duniani inaweza kosekana. Kwa hivyo tuko katika mahali kijana wetu alipigiwa risasi. Mimi kama mwanafamilia ninaomba katika ile harakati ya uchunguzi unaoendelea wakubaini ukweli nani aliyemuua kijana wetu. Ukiangalia hapa mbele yetu kuna hoteli zenye CCTV na kuna wawekezaji wenye wa biashara wana CCTV, wana picha za CCTV ambazo tunaamini ya kwamba zilinasa afisa aliyefanya unyama huu. Na tunaomba serikali na vitengo vya usalama vinavyofanya kazi ya uchunguzi likachukulia jambo hili na uzito mkubwa. Hawa wawekezaji wakalazimishwe kutoa picha za CCTV, maana wasipofanya hivyo ni kama kunyima haki. Kama familia tumekuwa tukingangana na wao na wamekuwa wakikataa kutupatia picha. Tunaomba mwenye hoteli ya Green Park, tunaomba kwa unyenyekevu, tunaomba wale wengine wako pale mbele kwa unyenyekevu wapeane picha za CCTV kwa vitengo vya usalama. Tuliandikisha, tulileta IPO hapa na tukafanya mpaka postmortem, na kila IPO walituambia kwamba watapeleka file kwa ofisi ya ODPP ambaye atafanya recommendation
na ile recommendation atafanya watatujuza. Kwa hivyo bado tunasubiri, tunapoendelea pia na mipango ya mazishi tunasubiri, bado tunaona vitu vinaenda polepole. Maana tunataka kuna dots tunataka ziwe za evidence, ziwe ziko covered. Na hizo dots zitawezekana tu CCTV cameras zile ziko hapa mahali kijana alipigwa risasi. Wale ambao wako nazo hata kama wameshurutishwa wasipeane. Tunaomba vitengo vya usalama kupitia DCI, kupitia IPA wakafike hapa na kushurutisha watu hao wapeane hizo picha. Mimi kwa majina ni Josephine Masai. Huyu kijana wangu Gashan Mutisia ameuliwa tarehe 25 mwezi wa 6. Na ameuliwa karibu na hoteli ya Green Park. Yule askari amemuua. Nimeng'ang'ana kuwaitisha hiyo kamera wakakataa. Ndio naomba serikali wanisaidie kwa hii shida. Kwa maana huyu mtoto ndio alikuwa mtoto wangu pekee. Na niko na shida. Moving on, the National Gender and Equality Commission has reiterated the critical need to involve men in efforts to combat gender-based violence across the country. Speaking during the strategic planning meeting outlining the Commission's roadmap for the next 5 years, Cabinet Secretary for Gender Anna Cheptumo expressed concern over the rising cases of gender-related crimes. She underscored the importance of inclusive approaches, especially the involvement of persons with disability in addressing violence and fostering equality in the society. Equality is not a favor to be extended, nor is it a slogan for convenience. It is a right, a duty, and a constitutional imperative. Article 27 of the Constitution of Kenya 2010 is very clear that every person is equal before the law and has the right to equal protection and equal benefits of the law. Believe in yourself. You may even suffer what we call imposter syndrome, because sometimes you wonder whether you are the one really who is there. People may actually cajole you, the sarcasm, denigrate you, and you will face more criticism, even when you occupy those positions, because some people feel that you are undeserving. Yeah, that's the truth. They always feel like you should not be there. And you should always apologize for being given the opportunity and remain eternally grateful and never raise your voice. I want to say no. When we mean equality, we come with our full force, with our talents and our contribution, because we're equal members of our society. In our past strategic plans, we infused an award scheme dubbed the Usawa Award, which seeks to celebrate agencies and community members who have consistently demonstrated progress in integrating gender, social inclusion, and equality across various spheres of life. Moving on, residents of Ndombendi and Bulia areas in Voi constituency on Thursday held peaceful demonstration demanding for an immediate halt to the sale of community land along the Nairobi-Mombasa highway. The protesters accused current administrators of the Mbulia community land of selling plots without consent from the broader community. They called for fresh elections, saying that the tenure of the current leadership had expired and new, accountable leaders were urgently needed. Shamba hili tuliwakabidhi watufanyie maendeleo, lakini maendeleo yao yanaongozwa na kikatiba na Community Land Act 2016. Lakini
hatujaona hiyo kitu ikifanyika. Tunaona tu mambo hata kama hapa mnaona kuna limo. Kuliitwa mkutano hapa ambao unatakana sisi tupige kura. 2/3 ya adult members waseme endeni mkafanye ugawajaji wa shamba. Na hili shamba limegawanywa sio mara moja sasa. Limegawanywa David akapewa. Sasa linagawanywa watu wauziwe mashamba. Kule mbele kumegawanywa kunauziwa watu 1500, unalipa 1500, alafu tena utafute surveyor ulipe 1150 ufanyiwe survey. Sasa sisi ndio wenye shamba. Tunajiuliza swali. Sasa tutanunua vipi shamba yetu wenyewe? Tukaja tukashinda pale, tunaambiwa ni special general meeting. Lakini special general meeting na haturuhusiwi kuongea. Tumefika pale watu wameamua tunataka kugawanya shamba tena. Tuna miradi tumepanga, tutaleta watu wa kutengeza mbolea. Tutagawanya vipande tupatie watu wajenge manyumba. Sasa haya mambo yote ndio yametufanya. Tulipokuja tukaona wamegawanya tayari, tukajua haya mambo yote hatukupitisha, lakini yamefanya nini? Yameanza kuendelea. Yale mambo wanafanya bila kuhusisha wanahisa. Hatukukubaliana wafanye subdivision, na wanaendelea kufanya subdivision, tena wanafanyia watu wenye hatuwajui. Na la pili, walifanya makosa hata walivouza shamba au kuwa wamefanya change of use wa shamba yetu. Na wakauza, ndio tukakuja kufanya change of use. Walitufanyia public participation zenye walikuwa washafanya maamuzi na wakafanya kila kitu. Sisi tulikuwa tunakuja tu ni rubber stamp. Ni kwamba sisi wale ambao mnatuona hapa hatupingi mradi ule wa DEVK ambao unaendelea hapa. Tuko sawa na mradi kwa sababu tayari washafanya hiyo mkakati. Sisi shida yetu kubwa ni kamiti. Hii kamiti ambayo tuko naye hapa imetupeleka mahali hatutaki kwenda. That's all for now. Thank you so much for staying tuned for the Science TV News Roundup. Don't forget to like, share, and leave your comment with us on our social media platforms. Have a good evening.